association, pussy by association, pussy by association. Now you look the deputy man in my brown. Put my problems paper. Dial up the deputy mad at my brown. Problems in the paper. Put my problems paper. Dial up the deputy mad at my brown. Problems in the paper. Put my problems paper. Dial up the deputy mad at my brown. Problems in the paper. Put my problems paper. Dial up the deputy mad at my brown. Problems in the paper. Put my problems paper. Dial up the deputy mad at my brown. Problems in the paper. Put my problems paper. Dial up the deputy mad at my brown. Problems in the paper. Put my problems paper. Dial up the deputy mad at my brown. Problems in the paper. Put my problems paper. Dial up the deputy mad at my brown. Listen here, buddy. Pussy by association. Pussy by association. Pussy by association. Pussy by association. Now you look the deputy mad at my brown. Pussy by association. Pussy by association. Pussy by association. Now you look the deputy mad at my brown. Put my problems in the paper. Put my problems paper. Dial up the deputy mad at my brown. Problems in the paper. Put my problems paper. Dial up the deputy mad at my brown. Problems in the paper. Put my problems paper. Dial up the deputy mad at my brown. Problems in the paper. Put my problems paper. Dial up the deputy mad at my brown.
millones de personas se les descompone el celular. Sabemos que esos accidentes son inevitables. Por eso, iFix Smartronics llega al rescate. Nuestro trabajo es rápido, económico y profesional. Garantizado. iFix Smartronics. Estamos ubicados en la esquina sureste de la Oracle y Orange Grove, en Tucson, Arizona. Nuestro número de teléfono es el 520-561-7440. 561-7440. iFix Smartronics. We are video producers, Content creators, YouTubers, podcasters, radio and television producers. Get ready for the best live streaming show. in Spanish. Prepárense para el mejor show en vivo. SpotsYA. Helping businesses one by one. SpotsYA. Ayudando a los negocios hispanos uno a uno. SpotsYA starts now. Aquí comienza SpotsYA. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿En dónde se encuentre usted? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Les saluda Alberto Araujo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tucson, Arizona, para el mundo. Thank you so much for watching. This is a bilingual show. I've been doing these shows in English and Spanish because there's a lot of people that was asking that they wanted to understand what we're talking about. My name is Alberto Araujo, and we are broadcasting, streaming live from Tucson, Arizona. Hola. Hi. Saludos. SpotsYA. Welcome to everyone that who's watching us live. We're live from Tucson, Arizona. And my name is Alberto Araujo. Thank you for allowing me to come into your cell phone, computer, or television in your home. I like that beat. You know, I grew up through the disco era, the breakdance era. I think that's why I lean into this type of tunes. Fíjense que yo crecí en la era del disco y la era del breakdance y todo ese rollo. Entonces, por eso me gustan este ritmo de música, ¿no? Porque, bueno, es como uno crece. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Estamos ahí empezando lentamente. Vamos a hacer un show relajado, un show tranquilos. Tenemos varios temas. Ahí miraron al principio que en el episodio anterior miraron cómo trabajamos el comercial en audio sobre iFix Smartronics, ¿no? Cómo grabamos la voz, cómo lo grabamos la voz en inglés, cómo los editamos, cómo les pusimos los efectos y todo eso, y luego cómo ya lo trajimos a la computadora de video y le agregamos video. Son spots sencillos, genéricos, pero imagínense lo que se puede hacer. Es un mundo
de video digital. So in the other episode, we you guys saw the composition of Smartronics, right? How we did the audio, how we recorded it in the voiceover, how we add the sound effects and the music, and then the incorporation into the video, and then we complete it, right? So that one was this one here. Let me show it to you. Cada minuto a miles de personas se les descompone el celular. Sabemos que esos accidentes son inevitables. Por eso, iFix Smartronics llega al rescate. Nuestro trabajo es rápido, económico y profesional. Garantizado. iFix Smartronics. Estamos ubicados en la esquina sureste de la Oracle y Orange Grove, en Tucson, Arizona. Nuestro número de teléfono es el 520-561-7440. 561-7440. iFix Smartronics. Entonces miraron ahí, ese fue el comercial ya terminado de iFix Smartronics, y entonces la evolución vino desde que grabamos la voz. Después de grabar la voz, cómo lo editamos, le pusimos los efectos. Van a los episodios anteriores, búsquenlos ahí, les va a llamar la atención. Tanto si usted es una persona creativa o está empezando a hacer sus comerciales usted mismo, o es un negocio que le gustaría recibir este tipo de servicios, para todos hay. That was the promo. Go and check out the other ones where I just did the audio and also did the sound effects and the music, and how I added the video. The video was shot just by a cell phone from the client, and he uploaded the video to me. All I did was the posting here. iFix Smartronics. That was the spot. I'm going to be playing it through this stream a couple of times, and that's what we do here. That's what we do at the SpotsYA. We are video producers, video creators, especially for the Hispanic market, especially for those small clients that don't have the ability to produce, or they're too busy, or they want to learn how to do it. Eso somos nosotros. SpotsYA fue diseñado para... Somos productores. Somos una casa de producción de video virtual, obviamente, porque estamos trabajando desde nuestros estudios aquí en Tucson, Arizona. Y es lo que hacemos. Producimos comerciales de audio, comerciales de video, primordialmente de video. Entonces les incorporamos la voz de Alberto Araujo, mi voz, también la voz de Dulce,
la voz de mi hija y la voz de la abuela próximamente. Hay un comercial de audio que voy a traer. Lo hicimos anteriormente, en donde sale la abuelita, para que lo escuchen. Nosotros somos productores y tenemos ya bastantes años produciendo para la televisión internacional y local. Y bueno, ahora nos ha tocado, estamos haciéndole los últimos, vamos en un 80% yo creo de nuestro estudio, 70-80% de a dónde queremos que esté. Yo he estado trabajando, si se fijan en la imagen, vamos a ver acá, si se fijan en la imagen, estamos estrenando aquí un backdrop de nuestros amigos por allá por David Foster Media. They're the ones that created the background graphic here. Go and check them out, David Foster Media. I'll put in a link. I'll update the description so you guys can see. These guys are masters. These guys are masters for streamers, and they're doing a lot of stuff to help other streamers as well. And eventually, I would like to bring some trainings, free trainings on my channel, and to help Hispanic streamers or people that are trying to begin in the first level, and see if I'm able to give them a hand and bring them on board. Este mundo del streaming es fascinante. Nosotros en la televisora le llamamos transmisión, ¿verdad? En vivo, broadcasting, porque yo vengo de televisión. Entonces, lo que sucede es de que el streaming se le llama diferente, ¿verdad? El streaming se le llama en el internet, ¿no? I hope you guys like it. So the iFix Smartronics, I sent it to the client already, and I enjoyed to them. That was a complimentary production. We're doing every Friday. I'll be selecting small businesses. I'm starting here in Tucson, Arizona. I'll be selecting one business that I can, do some digital video and digital audio for them at no charge. And it's going to be part of our promotion as well. We might stay with the free spots every Friday, or, I'll change the date. It depends. It depends how life is going. You guys know that I'm a caregiver for my mother 24/7. And she was recently impacted with 2 brain strokes, and so I'm her hands, her feet, her movement, and I do everything for her here in my studio. And that's a challenge. And so I'm trying to find spaces where I can work, reinvent myself, and come back to the workforce, because we stopped working 2 years ago on Univision. We were field producers. We were producing, shooting, and editing on the field from the state to the network. But we stopped for the pandemic to take care of her. And then, in the last month and a half, we were presented with that challenge. And that is a challenge. We don't see it as a barrier. And I want this channel to represent me, to represent our mission, to represent what we do. You guys are going to hear me more talking about my personal life and my professional life, because that's me. That's who I am. I cannot just come up and say, I just produce spots on Friday and life is beautiful. Yeah. So I have my mom here right in front of me. I don't have the camera focusing on her. She's watching a movie.
Y ese soy yo. En los streamings míos van a mirar que cómo se mezcla mi historia personal, mi vida con mi historia profesional, porque es uno solo y ese soy yo. Yo no puedo salir nada más al aire diciendo hago comerciales, qué bonito, todo está, ¿verdad? Así, chévere, le echamos ganas y todas las cosas. Hay una historia detrás de esto y yo creo que solamente por medio de los programas streaming en el internet podemos sacar estas historias. Y estas historias en donde presentan ya la otra parte de mi vida. El show va a ir agarrando un molde en donde tal vez voy a tener un segmento personal, pum, para que no esté todo mezclado. Pero en ese segmento personal, pues ustedes van a poder apreciar video, van a poder apreciar. Yo creo que va a comenzar en el opening, porque yo quiero que me vaya a abrir como yo comienzo en la mañana, un promito, y lo vamos a hacer aquí en vivo. Lo vamos a hacer ese promo en vivo. Ya lo estoy preparando y estoy preparando las imágenes, la idea ya la tengo en el cerebro, cómo lo voy a hacer. Y ese promo lo voy a presentar y tal vez va a ser el opening del show. Y también para decirles, este es el tipo de promo que podemos editar aquí en SpotsYA. So you're going to be seeing the images in a promo that I already have in my mind that I'm going to bring and how I begin my day. Every day. And how from the personal story, from the caring story from my mom, what it involves, right? And then going into the streaming platform, how I push everything. And I also want this channel to be a motivational channel for other streamers and other caregivers and other people that are facing a big challenge in their life. It doesn't matter if it's an illness or you're taking care of someone or you lost your job or you're doing good, but at the same time you're maybe you're not doing so good in your marriage. We're always presented with different challenges in our life, but I want my personal story. I want my personal story to motivate you and let you know that yes, it could be done. Yes, you can do it. Yes, if you have barriers, you're gonna face them as challenges and you're gonna just go through them, because that's what I do. That's what I've been doing for 2 years, with a lot of doubts. Where am I gonna get my next income? How am I gonna keep what I have, all my savings? I use all my savings throughout these 2 years, but how the evolution of why I did it and how I did it, how I was able to stop working, not only with the reduced income, but also, taking care of my mother. And now reinventing myself with this beautiful channel. And let me tell you that a lot of times I wanted to quit. A lot of the times I just wanted to say, forget about it. Like when you put yourself, like every Friday, I haven't been on every Friday, but I will come up. But that's my goal. My goal is to come up with an additional stream every Friday and say, here I am. Every Friday, I'm going to select one and I'm going to work on this one. Boom. Yo quiero que mi historia les sirva a ustedes como motivación para cualquier reto en la vida que estén enfrentando. Si su reto es cuidar a su niño, si su reto es se quedó sin esposo, si su reto es se quedó sin trabajo, le pegó una enfermedad o está cuidando a alguien y no sabe cómo hacerle. Mi historia personal, quiero que lo motive. Quiero que lo llene de ganas, de positivismo. La historia de mi mamá, una persona cerca de 90 años que quiere salir adelante. Nosotros nos entregamos en el hospital y dijimos,
si nos dan la posibilidad de irnos a casa, lo vamos a hacer y lo vamos a contar un día a la vez. Y de repente tocaron la puerta y dijeron, ¿cuándo se quieren ir a casa? Mi mamá no podía ni mover los pies. Yo estaba, ¿ahorita? Pues tal vez ahorita no, pero para la noche o para mañana ya pueden salir. Y créanme que como le he hecho aquí para moverla, con la gran ayuda de la gente, amigos, personas que nos conocen. Yo hice una cuenta GoFundMe porque yo ya estaba nomás así al puro mes. He estado al puro mes. Y tratando de inventarme, tratando de echar este negocio adelante poquito a poquito. Y ahora con todas estas necesidades mecánicas, con todas estas necesidades médicas de adaptación y todo eso, dices tú, wow, ¿cómo le hago? Y gracias a gente que está donando, a gente que nos está ayudando a través de la página de GoFundMe, ahí la van a encontrar en la descripción, pues pude comprarle a ella unas almohadas ortopédicas, las más caras que estaban ahí en el internet, para poderla sentar en la cama, porque la cama del hospital nunca llegó. Y otras cositas para darle masaje, para darle circulación en el cuerpo, y gracias a todo eso le han salvado la vida a mi mamá, en conjunto con el esfuerzo mío, en conjunto con el esfuerzo de mi esposa. So the evolution of this channel is gonna show my story. It's gonna show what I'm doing behind the scenes from the moment that we were in the hospital, and they tell us, "You guys want to go? Well, you guys want to go home?" And she's just not even able to walk, even move her legs. And we say, yes, we're gonna go. We're gonna take one day at a time. And thanks to all the people that have donated through the GoFundMe. I built a GoFundMe because I was already, through my financial situation, I stopped 2 years ago creating real revenue to just leave out of savings and out of 10%. That's what I built in 2020 and 2021. 10% of what I was building before. And that is tough. And learning how to pivot that. Encontrar la manera de cómo darle la vuelta a todo eso y cómo sobrevivir. Esa es la motivación que yo quiero que ustedes levanten. Yo quiero que ustedes la abracen, la historia mía. Y por eso somos bien agradecidos. Por eso estamos bien agradecidos, porque nos han dado la oportunidad de estar en la casa de nuevo, de estar aquí en el estudio, de yo continuar a terminar aquí los estudios, atender a mi mamá. La estoy atendiendo las 24 horas. So we're very grateful that I had the opportunity, or I'm having the opportunity to finish this studio and also to help out my mom and go on with life. And I want my story to somehow motivate you. These are going to be streamings, type of blogging, pre-recorded blogging streamings, and I'm working on the promos. I'm gonna edit those promos. So yeah, that's why we're very grateful. We're very grateful that we're able to come up with the streaming. Y estamos muy agradecidos con la vida que podemos regresar a empezar a construir esto para regresar a la fuerza laboral, to come back to the workforce as part of the solution, as part of motivation, not only in line but to also help the small businesses, because that's what we do here in SpotsYA. We want to help Hispanic small businesses one by one. It doesn't matter if it's through the internet, if it's at home, or if it's in one area, or if it's on the internet.
programa se merece una imagen audiovisual más impactante. SpotsYA mejora tu calidad visual. Promos, intros, trailers, IDs. Producción para tu canal de YouTube o tu podcast, corporativo o personal. Producción audiovisual virtual. SpotsYA. So yeah, and you will hear music. You will hear music. You will hear music when I have to stand up and help her out. You know, she's taking a break, watching a movie. Every 2 hours, I have to relocate her, either sit her down or go to the restroom or change her or something like that. So I'm in a break process right now, but then she told me I wanted to sit down and watch a movie, and por eso me levanté ahorita para ayudarla a que se sentara. Cada 2 horas la estoy reubicando a mi mamá, así es que por eso cuando me voy a música, when I go to music or something, it's because I'm giving her a hand or I'm doing something for her. I also designed this channel to be able to go to breaks like this one. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Alberto Araujo. Regresamos. ¿Les gustó los promos? ¿Les gustaron como esos promos? Esos promos yo los produzco aquí. Hice templates
para si hay clientes afuera o cualquier streamers o cualquier compañía que les gustaría utilizar uno de esos. Pónganse en contacto con nosotros en mi correo electrónico myshow@spotsya.com. If you saw those promos from SpotsYA, and if you like to use any of those for your branding, for your channel, or anything, if you have a small business that you would like to launch a YouTube channel, but don't have any idea, and you would like to get some help, send me an email, myshow@spotsya.com. That's what we do here in Tucson, and you guys already saw the promo from that we finished from iFix Smartronics. Let's go and check it out. A miles de personas se les descompone el celular. Sabemos que esos accidentes son inevitables. Por eso, iFix Smartronics llega al rescate. Nuestro trabajo es rápido, económico y profesional. Garantizado. iFix Smartronics. Estamos ubicados en la esquina sureste de la Oracle y Orange Grove, en Tucson, Arizona. Nuestro número de teléfono es el 520-561-7440. 561-7440. iFix Smartronics. Así es. SpotsYA, esos son los comerciales que le terminamos a iFix Smartronics. ¿Les gustaron? ¿Miraron la evolución, cómo se fue del audio a editar el audio, después de editar el audio, a cómo se hizo la composición, verdad? Y eso es lo que vamos a estar haciendo aquí cada semana. Dependiendo qué tan popular se está haciendo esto. Ese es el trabajo que hacemos nosotros. That's what we do. That's what I've been doing for lots of years. You know, within the 30 years of broadcast television, 20 years at least I did them in promotions and in commercials on Univision. Spanish. Then we did 10 years in field news. Field news is the fast pace. Boom, 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 boom. You look for the story and then you go and work on the story and you edit on the fly. The newscast is like, sometimes the newscast will like start and open up with their story on Univision. Many times from Arizona. Muchas de las veces abrían nuestra historia de aquí a Arizona era la que abría el noticiero Univision con Jorge Ramos. Entonces 10 años hicimos en noticias y antes de eso hicimos aproximadamente entre 15 a 20 años produciendo promos para la estación de televisión Univision y comerciales y todo lo que conlleva todo eso. Y pues ahora estamos trayendo esta experiencia, ¿verdad? Para enseñarles a ustedes cómo lo hacemos, qué es lo que hacemos a través desde aquí, desde nuestros estudios. Vamos a traer el Betito. ¿Dónde está el Betito? El Beto digital. ¿A dónde está? El Beto digital. Pero vamos a cambiar la musiquita, a ver, porque me gusta la musiquita. Vamos a poner una musiquita toda aquí. Esta es la buena.
Van a decir, ese loco se la pasa todo dar ahí en su oficina. el monito digital. You know, this was a mistake. This cartoon face was a mistake. And then when I was doing it, I did it right. I put in the hat, like my hat. And then I put in the glasses. And I did some macros, like I recorded it, but I didn't know how I did it. So all I knew it was to bring in, you know, the macro, and then the digital face will be there in my camera. I recently figured out how to do it. I'll do a video, separate video, just to show you guys how I did it. That was challenging, like for months. It was a mistake, and I like it, and I said, wow. Like I was in this training, and then I pressed something, and boom, the face came up. Then I was able to put the hat and the lens and all the stuff. I said, I like it. Then I was dancing, and I said, what? Well, I like that one. I like that little guy. I want to play that song because I like that song. It sounds pretty good here. Yeah, I know. Hopefully this is not the video that they're gonna review, because I've asked a couple of guys to review my channel. Hopefully not this one. Pick another one. Me gusta divertirme en este canal, porque es que por eso yo me metí en esta carrera, por eso me metí a este tipo de trabajo, porque a mí siempre me ha gustado la música, a mí siempre me ha gustado traerles ese tipo de entretenimiento. Entonces me gusta la música, me gustan las gráficas, y por eso estoy en esto, por eso he durado tanto tiempo, porque cuando lo hago me divierto al hacerlo, me gusta, me llama la atención además, y pues ayudamos a clientes pequeños. Vamos a regresar a la gráfica acá. Vamos a regresar a la Ok, entonces ya conocieron un poquito de mi historia, porque la dije por bastante tiempo. ¿Por qué estamos agradecidos? Y la misión de SpotsYA, our mission is to help small businesses get digitized, get in YouTube, do video for them. You know, Hispanics were behind, and this is not official, but we're behind about 15 years, 10 to 15 years. It was a lot of years between 10 and 15. I think I can tell you probably like 15 years. In our website, in our digital stuff, from regular market. And that's not good. That's not good. In 2020, a lot of people were producing like all kinds of videos, and in Hispanics we were producing very, very bad videos, and we need to upscale ourselves. And that's why I said, you know what, I need to start producing some good content for YouTube. Yo dije, oye, yo como productor
como persona de cámara, en el 2020, cómo producieron cantidad de video, pero que no servía muy bien, no nos representaba muy bien como hispanos. Sí hay muy buenos canales, sí hay personas hablando de cosas positivas, pero somos una minoría y tenemos que promover nuestros negocios, tenemos que hablar de cosas buenas, y por eso dije yo, ¿sabes qué? Tenemos que entrar fuerte con esto del internet. Tenemos que enseñarle a la gente qué es lo que hacemos, tenemos que ayudar a negocios a digitalizarse, y por eso son estos comerciales. Ese es el propósito de SpotsYA, es producir contenido digital para los negocios hispanos, producir para no nomás negocios hispanos que son físicamente en un lugar, sino también a personas que están haciendo su canal, haciendo sus primeros pininos en el internet. También queremos ayudarlos a ustedes. So if you're starting with your streaming channel on YouTube, or you don't know how to do it and you're Hispanic and you need some help in Spanish, send me an email, myshow@spotsya.com. Later on, we're going to be filling up some applications to help people through the website. Right now it's kind of like a little bit more direct through an email because we're starting on this channel. But I want to bring something very, very interesting that I was looking a little while ago. Let me bring that here. Here we go. You know that. Here we go. Let me bring X. Okay, you know that there is, so there's 100 and, okay, this is some data, some information for you guys. 150 million self-employed. Where's my digital pencil? Self-employed. Let me write this down. Self-employed. Okay. 150 million self-employed. And it's probably more than that. But we're just getting some numbers here from. So you guys can find this through Google. It says more than 150 million workers in the United States include about 16 million workers who identify as self-employed. ¿Verdad? So 150 million people self-employed. What is a self-employed? Self-employed means that you generate your job, like what I'm doing here. This is exactly what I'm doing here with the SpotsYA. I'm creating a workspace that I can, self-employ and give service to other people, help other people, right? And so 150 million. 150 million. Let's see what happened to this song. Oh, right there. I think it's playing. Is it playing? Yeah. It's playing. So 150 people self-employed. You're probably one of them if you're looking at this channel, because this is about businesses and stuff like that, commercials and all that stuff. Let's go to the 37.7 million. Let's see, what was that? So the 37 is small businesses. So 37.7 is small businesses. How's that?
So 31.7 million are registered as a small business. And it is registered that 4.65 million are Hispanic-owned. I hope I'm spelling this correctly. But so 150 million self-employed in the United States. 31.7 million are small businesses, right? They have license. Some of the self-employed don't have license. They're self-employed. Some of them do. And 4.65 million are Hispanic-owned business. And I can tell you that out of those 4.65, at least, I don't want to say this, but at least 4 million are behind in digital stuff, website, video on YouTube. So there's a lot work to be done here, guys. Entonces hay mucha ayuda, pues necesitan los hispanos, los negocios hispanos, a digitalizarse. Porque 4.5, yo me atrevo a decirles que perdí 4 millones están atrasados. O les falta. Eso es una cifra alarmante, ¿eh? Es una cifra alarmante porque pues, tenemos que ayudarlos, ¿no? Entonces hay que ir haciendo entrevistas, hay que ir platicando con las cámaras de comercios hispanas de las regiones, de diferentes ciudades y preguntar, compartir información que ellos están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo para ayudar a los negocios hispanos? ¿Qué es lo que están haciendo? Y esa es nuestra meta aquí en SpotsYA. Nuestra meta es ayudar a toda esta gente que está tratando de salir adelante. Hemos tenido unos años con muchos retos, especialmente para el área de los restaurantes. Gente reinventándose y todo eso. Y todas esas historias queremos nosotros estar al frente de todo eso. So imagine 4.65 million Hispanic-owned businesses and 4 million are lacking of social media, the right content in there. And that's why SpotsYA is coming in pretty strongly to your city. We're starting here in Tucson, Arizona, because this is where I'm at. But we're going to be going to every city in the United States, at least the top 5 states in the United States. We're going to be knocking the door from the city's small business sector and see what are the resources for the people. Bring them interviews in Spanish and English. Traerles las entrevistas de todas estas cámaras de comercio, de todos estos centros que están dedicados para ayudar a los negocios, ayudarles cómo obtener una licencia, dónde están los préstamos, si hay ayuda, qué es lo que hay, ayudas gratis o no hay, cómo puede un negocio salir adelante como hispano, ¿verdad? En el sector general, pues sí, hay mucha información, pero en el sector hispano hay muchos que les prefieren que les digan las cosas en español. Hasta hace un par de meses, yo estaba hablando con un amigo que yo sé que él tenía tal vez negocio en Phoenix y en otros estados, pero también él vive aquí en Tucson y aquí en Tucson no tenía él licencia de negocio, que es apropiado tener una licencia de negocio. Y estábamos aplicando juntos para una beca y creo que se la dieron a él. Mi negocio no fueron seleccionados de una manera ciega de cómo lo hicieron aquí en Tucson, y de hecho no sé si yo recibí, tengo que ponerme en contacto con ellos, pero pues en el momento que yo me estaba reubicando aquí con mi mamá,
no supe si las dieron o no las dieron o en qué quedé yo al 100%, ¿no? Por ahí miré yo un correo electrónico, pero no se miraba claro. Entonces vamos a estar en contacto con la ciudad de Tucson a mirar qué es lo que pasó con eso, en dónde están, qué es lo que están haciendo y cuáles son los negocios que les otorgaron y de qué manera van a ayudar a la comunidad, de qué manera se va a desenvolver esos, creo que eran, no estoy casi seguro, pero eran entre los millones de dólares, creo que eran 10 millones de dólares para la ciudad de Tucson. Y muchas otras ciudades también están haciendo eso. Queremos ser parte de documentar, de traer entrevistas para platicar sobre los beneficios que van a tener, los impactos que van a tener en las ciudades locales. We want to bring you those resources from the Hispanic Chamber of Commerce and these sectors that are giving grants or helping the small businesses to pivot through their growing process or the expansion process. I know that here in Tucson that they had an opportunity to give out grants that were giving out $10 million. So we're going to be knocking the door to them to bring them on board, talk about it and see where they're standing on, who they gave this money to and how that's going to help the small businesses in the community here in Tucson, Arizona. And then we're going to be traveling to other states and bring you those sources. So, you might see in future streams where SpotsYA comes into the SpotsYA in Phoenix, Arizona, the SpotsYA in Chicago, SpotsYA in California, SpotsYA in Miami, SpotsYA in Texas, SpotsYA in Washington. All over the place. Por todos lados queremos estar trayéndolos entrevista porque pues, se va a centralizar en este canal y le vamos a presentar las historias al mismo tiempo que estamos desempeñando comerciales. Comerciales como este. A miles de personas se les descompone el celular. Sabemos que esos accidentes son inevitables. Por eso, iFix Smartronics llega al rescate. Nuestro trabajo es rápido, económico y profesional. Garantizado. iFix Smartronics. Estamos ubicados en la esquina sureste de la Oracle y Orange Grove, en Tucson, Arizona. Nuestro número de teléfono es el 520-561-7440. 561-7440. iFix Smartronics. Así es, amigos, mi nombre es Alberto Araujo. Estamos transmitiendo desde la cabina de SpotsYA en vivo y en directo desde la ciudad de Tucson, Arizona, para el mundo. We're broadcasting and streaming live all over the world. My name is Alberto Araujo from SpotsYA. And we're going to be able to develop our English and Spanish immersion so you can enjoy it at a good level. Ténganme paciencia porque vamos a estar mezclando el inglés en español para que todo el mundo nos entienda, ¿no? En Estados Unidos. Nos ven mucho por Europa, nos ven mucho en la Ciudad de México, nos ven en Argentina, en España, en los Netherlands. Nos están mirando mucha gente también, empezando a agarrar un poquito aquí en la región, ahora que comencemos a traer entrevistas especiales. Nos vamos a ir amarrando en las redes sociales. Estamos también en Twitter, en LinkedIn Live, en Facebook. Usted busque nomás el nombre SpotsYA y ahí le va a salir. También lo puede hacer en el Google y le va a salir mi historia, le va a salir todo. Acuérdense que esto es una historia en donde yo decidí presentar mi historia personal con el negocio y cómo el beneficio a la comunidad, el beneficio al mundo el mundo de los negocios, ¿verdad? El mundo digital. Entonces,
Remember that my story is going to be between my personal story, how my development with the care of my mother. At the same time, I'm pushing the services of SpotsYA. And it's not only about producing content for money, because on Fridays, I'm going to be selecting a small business that I'm going to handpick and produce for them for free. So it's either going to be a promo, an intro, or an outro, a trailer, or something for them, but it's going to be completely out of charge. For right now, people could send me their pitch, their story through my email at myshow@spotsya.com. And then later on, when this show gets more popular, it's going to be a form that they have to fill in. Fill it in, and I'm not gonna, I'm gonna keep your email if you prefer to keep watching the show and look at all the information that we're gonna be bringing to you. So I hope you like the iFix Smartronics spot that we produce. Go and look at the other shows where I started just to do the voiceover. I did the voiceover. This is the development of it's about 3 streams. First, where I record the audio, and that's all we did, audio, English and Spanish. And then the next stream was where I added the music. I brought it into another platform, and I added the music, and I started doing all the creative changes on the voiceover and all that stuff, because that's my voice. Let's listen to that again. That's my voiceover. That's my voiceover on the iFix Smartronics spot. Let's check it out. A miles de personas se les descompone el celular. Sabemos que esos accidentes son inevitables. Por eso, iFix Smartronics llega al rescate. Nuestro trabajo es rápido, económico y profesional. Garantizado. iFix Smartronics. Estamos ubicados en la esquina sureste de la Oracle y Orange Grove, en Tucson, Arizona. Nuestro número de teléfono es el 520-561-7440. 561-7440. iFix Smartronics. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el iFix Smartronics? These guys, if you're around this area, if you're watching this video and you live in Tucson, Arizona, go and find them. They do an excellent job on replacing the screens on your phone, your tablets, and any of that stuff. They help me out. That's how I know them. They fixed 2 of my phones in the most critical financial time of my life. I needed, the phones were not operational, and I took them over there, and they helped me out. And now, look I produce something for them, and I'm so happy that I was able to do that for them. So they fix screens, charging ports, anything that happens to your phone, even the cameras, and it'll save you hundreds of dollars in lieu of buying a new one. Así es que vayan y visiten ahí nuestros amigos de iFix Smartronics. Ahí está toda la descripción en este canal, para que vean, que le arreglen su celular y su pantallita, su cargador. El celular no carga bien o lo que sea. Sus tabletas también, o cualquier computadora que tengan de la Mac, Apple Computers. Ahí se los arreglan. Vayan y visítenlos, ahí está la información adjunto. Y ese es el comercial que
que hicimos nosotros, y es lo que hacemos. Somos productores de audio y video, y es lo que hacemos en este canal. ¿Qué les pareció la información de los 150 millones de personas que se emplean ellos mismos y 31.7 millones de las personas de los hispanos en Estados Unidos? 150 son empleados, se emplean ellos mismos, ¿verdad? Trabajadores, pues. Y luego 31.7 millones son negocios pequeños. Y el 4.65 millones son negocios que ya están registrados bajo un apellido hispano o saben exactamente que es hispano. Y probablemente este número es más alto, el de los hispanos, porque de igual manera si se casan con un Smith, pero la señora es hispana, entonces va a llevar el apellido del Smith, entonces ahí no lo identifican, al menos que cuando identifican ahí ponle que es hispano. Y de ese 4.65 millones, de perdida 4 millones, les hace falta digitalización en el YouTube. Entonces me levanté a darle un traguito. Se quedó en esa gráfica. Me levanté a darle un traguito de suero a mi mamá. Y ahorita comimos tarde ahora. Nos levantamos como a las 4 de la mañana. A comenzar ahí con parte de la mañana. Y así es que andamos marchando un poquito más tarde de lo normal el día de hoy. Y ahorita... So I give her a little bit of Pedialyte. We started our morning around 4 o'clock in the morning today. And so we did a late breakfast, and so we're going to be doing a late lunch and probably a light dinner. You know, next time I'm going to bring a promo that I'm going to be working the opening, another opening of this show. I know I have so many graphics and so many things that I've done already, but I want to bring a promo that is going to be very impacted on what I do. Not everything, but and how I the transition between my personal life into the broadcast streaming platform. It's going to be amazing. My name is Alberto Araujo. So yeah. I love this streamings. You know, I can do this like for the entire day. If I can really leave it, we're going to be doing a test. I'm going to bring this down. We're going to do a test. One of these days, I'm going to prepare. One of these days, I'm going to do the whole day streaming, starting like in the morning. As soon as I get up, I'm going to boom, hit live, and until I'm ready to go to bed. And maybe when I go to bed, maybe I'll leave some overnight streaming with some, good night music or meditation music, or connect with other streamers or something. What I have here is just the virtual control between hardware and software. And then I have other things. I have here the one of the ATEM Mini Pro ISO. Is going to be incorporated into the software. I'm running two softwares parallel, and then I'm running 3 tablets and 1 Mac Mini and 2 laptops with an audio mixer board. Crazy, I don't know, but trying to bring in different things.
Now this is a tablet right here. This is a tablet. This is another one. And then so I haven't bring my news camera feed because I'm trying to figure it out how I bring it from HD SDI to HDMI and then into USB. So the system could, I think it's going to be through this mixer here. Yeah. Para que vean, la cámara principal va a ser la cámara que me va a estar grabando, ¿no? So the evolution of this channel is that's what's going to be it. So, así es. Ahorita estamos corriendo varias computadoras y van a ser, estoy corriendo 2 programas de video en conjunto con este que es del A10 Mini, y todo se va a estar mezclando junto y sincronizándose. Después vamos a traer la cámara de noticias para que se incorpore al sistema y va a ser la cámara principal. Pero vamos a trabajar próximamente en el promo de la entrada del show, en donde ya va a mostrar un poquito más, así con sonido y todo cómo lo vamos a hacer, para que muestre un poquito más la historia de nosotros, ¿verdad? Espero que les guste el promo que le hicimos a nuestros amigos de iFix Smartronics. Voy a darle un bocadito a mi mamá. Regreso, voy a irme a unos comerciales. Ahorita regreso en breve. Mi nombre es Alberto Araujo. I'm going to come back after this promos breaks that I have. I'm going to go and give a little bite to my mother so she can allow me to stream for another half an hour. How's that? Alright, my name is Alberto Araujo. Mi nombre es Alberto Araujo y estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tucson, Arizona. Streaming live from Tucson, Arizona. Yeah. I wanna love her.
personas se les descompone el celular. Sabemos que esos accidentes son inevitables. Por eso, iFix Smartronics llega al rescate. Nuestro trabajo es rápido, económico y profesional. Garantizado. iFix Smartronics. Estamos ubicados en la esquina sureste de la Oracle y Orange Grove, En Tucson, Arizona. Nuestro número de teléfono es el 520-561-7440. 561-7440. iFix Smartronics. I need a lover who never leaves me. I need somebody who cares. I've been searching my life, I just couldn't find it. The special song. Okay, guys, so you guys don't get bored I've been searching with my promos. Those are the promos that I produce. I did templates on After Effects, and so I can just do a very quick turnaround and add your logo and do them for you. Send me an email, myshow@SpotsYA.com. For right now, that's what I want to do because custom work is a little bit more challenging for me since I'm taking care of my mother. So I got to do something that is very quick turnaround and help out people. At the same time, I become self-employed, right? Remember 150 million? So that's, I'm going to be one of those. Así es que, amigos, esos son los promos que yo hago. Hice bandejas para poder hacer rápido una producción rápida. Usted me puede mandar su logotipo a través de myshow@SpotsYA. Cosas así un poquito más personalizadas, pues sí se pueden hacer, pero ahorita nos estamos enfocando en eso para ayudar a otra gente a la misma vez que nosotros nos convertimos en esos parte de esos 150 millones de dólares que se emplean solos, ¿verdad? Voy a dejarlos con esta gráfica. De igual manera me voy a un promo. Vamos a irnos acá. Me voy a ir a un promo y voy a regresar porque voy a llevar a mi mamá al baño. ¿Qué les parece? Después de esta musiquita. Ahorita regreso. Mi nombre es Alberto Araujo. Estamos en vivo, transmitiendo en vivo a través del internet, a través de SpotsYA. We're live from Tucson, Arizona.
¿Por qué estoy bailando? Le dicen, ¿por qué estoy bailando? ¿Por qué está bailando el Betito? ¿Saben por qué estoy bailando? Porque le decía yo a mi mamá, estoy en vivo. Y luego me dice, ¿estamos vivos? I'm dancing because in Spanish it rhymes. In English, not necessarily, but I tell my mom, I'm live streaming. And says, we're alive? We're alive, yeah! Doña Socorro, el Beto está en vivo en todo el mundo. ¿Cómo está? Bien. So we were in the restroom, right? That's why I was looping the promos. She told me I need to go to the restroom. I said, it's a whole circus. It's a whole mechanism that you have to do. And it's a challenge. But then when we completed it, it's like, wow. Ponemos música y así nos la llevamos todo el tiempo. We're always happy. Si vamos al baño, porque tiene sus retos, pues esos que cuidan personas mayores o tienen un niño incapacitado, un esposo, la esposa, ustedes mismos saben de qué se trata eso. Entonces son las personas que han cuidado a personas mayores. Es un reto cuando uno va al baño y más ella, pues que yo soy sus manos, sus pies, soy todo, pues. Entonces yo me pongo un cinto, una faja, de hecho la traigo puesta aquí. Y salimos de ahí, ponemos música, nos divertimos y todo porque le digo, estoy en vivo. Y le dice, ¿estamos vivos? Así es que estamos en vivo y estamos vivos. Yeah. That's gonna be my next stream. Estamos en vivo, estamos vivos. Nos conectamos directamente donde te encuentres en cualquier parte del mundo. Visítanos en www.SpotsYA.com. Busca nuestros videos en vivo cada semana o disfruta de los replays en nuestro canal SpotsYA. En SpotsYA creamos tu canal visual en video o pregrabado. En SpotsYA nos conectamos donde estés y como estés. Estilo Master Control de estación de televisión. Tu señal, nuestros estudios técnicos y creativos. Mezclamos las cámaras virtuales y les agregamos gráficas, música, intros y voz profesional. Tu presentación será más atractiva, proyectando un mensaje más impactante, como si tu show fuera de radio o televisión profesional. SpotsYA, amplificando la calidad de imagen de tu mensaje. Mi nombre es Alberto Araujo y estamos en vivo. Ya estoy por retirarme porque ya es hora de comer. Estamos corriendo un poco, nuestro día lo comenzamos, pero lo comenzamos lento. Es lunes. Estamos a 4 de abril. Acá en Arizona ahorita son como las 2 de la tarde. Las 3:50 de la tarde. Entonces ya ahorita vamos a tener una comida formal. Estuvimos comiendo ahí nuestro desayuno largo y lento. Y luego ya mientras yo me vine me preparé el show. Y bueno, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Espero que les haya gustado el comercial que terminé de iFix Smartronics. I hope you liked the commercial. We started our morning a little bit late, so we're going to be having lunch right now. I'm going to be thinking about not a 24-hour stream, but maybe a 12-hour stream. And if it is a 24-hour, I'll leave some music at night and some promos and stuff. I'm gonna think about it and do it for a couple of days. Let's see if the system. I don't want to overheat the system. I don't know. I think it will do it. I think it could handle it. I might have to, at night, maybe leave a blowing fan here. Right, because, the lights are not going to be on. But the system is.
I'll figure it out. I like it. I like the idea to do at least a whole day of streaming and maybe run our GoFundMe campaign. You know, you guys, that I'm running that parallel, and thanks a lot for the people that have helped us. Muchas gracias a la gente que ustedes saben que también estamos corriendo un fondo de ayuda para mi mamá y para mí para salir adelante en GoFundMe, así es que a los que han aportado, muchas gracias, muchas bendiciones, y a los que van a aportar, pues también. Thanks to all the ones that have participated in the GoFundMe for your empatía, for your empathy. ¿De qué se trata la empatía, verdad? Si no es ponerse en los zapatos de las otras personas. Yo les doy un consejo. Si ustedes conocen de alguien, tienen un familiar, especialmente si son sus papás, y alguna hermana o un hermano son los que levantan toda la responsabilidad, y usted me está escuchando, vaya y déles una mano en lo que sea. Lo van a agradecer. If someone in your family is taking care of your parents, a brother, a sister, or a relative, and you're listening to me, go and give them a hand on something. They'll be very, very grateful that you showed up, because that's who I am. And sometimes when you see people that want to bring you something or want to help you or at least give you an advice or a motivational uplift, you take it. My name is Alberto Araujo. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tucson, Arizona, para el mundo. We're broadcasting live, streaming live from YouTube and other platforms like Facebook, Twitter, and linking live from Tucson, Arizona. This is SpotsYA. We create virtual productions for you, for the Hispanic market, live on YouTube and other platforms. I'm glad you enjoy some of the ones that we presented, like iFix and Smartronics. So I was saying a little while ago that, I told my mom, let's hurry up, let's go. And I'm going to give you something to eat really nice. We have salmon. And she says, why? Because I'm live. And she says, you're alive? Salimos del baño y le digo, mamá, vamos a córrele, ahorita te voy a dar algo de comer, porque estoy en vivo. Y dice, estamos vivos, órale, vámonos. Muy linda mi viejita. She's gonna be 90 years old. She's gonna, and it's a blast to be able to take care of her here in my house, in my studio. And, we begin this journey I began this 28 years ago. And the last 2 years have been beautiful, but they also been very, very, very challenging. And I'm going to be presenting my story little by little. I do want to motivate other people that are thinking, maybe to give up on something that they want to do, their dream. And don't do that, go forward. Go forward. I was like beginning to compose my streaming channel, and boom, I'm in the hospital with her, helping her out because, I thought it was like the end of the end. And I didn't want her to be separated and stuff, and just help her out. And then we were able to figure it out. She was able to figure it out. She passed the test. They said, you guys want to go home? You guys are going to have a lot of challenges, a lot of special needs. But if that's your choice, we are going to release you. Go home. And take care of yourself and do better. Take this medicine. Do better every day. And every day is an opportunity for us to be
to be grateful every day. I am so grateful that I'm able to help her out, that I have the tools. We want to improve ourselves. That's why we're bringing these platforms not only as a service, but also it's an income for us. If you want to help this channel, if you want to help me contribute something through GoFundMe, don't look at the big number that I put in there, because I just, I kind of follow to what they were recommending me. But, why do we need that income, additional income? Is to bring in some of the adapt the restroom, make the door wider, do a handicap ramp outside, and all of those things right now with construction they're very, very expensive. I'll be able to do them, but I'll be able to do them in the long run. And if you want to contribute and help out, I'm going to be documenting all the stuff that we're doing. I did another video where I show some of the stuff that we have bought with the contribution that you guys did through GoFundMe. Thanks to all the people that have helped. Very, very. Technically, you guys helped me to save her life, because the electric bed hasn't showed up. Nothing has showed up. And so these pillows that I order, and the massage for the hand, the portable massage for the therapy, and for the back, I bought this thing that when she's sitting down, I put it through the back and it gives you a massage. It's one of those things that you see in the store, but this was a special. And it kind of like finds to where she needs to the massage, and it works out pretty good. So my name is Alberto Araujo, and we're gonna be ending this stream here. We're gonna be ending this stream because we have to go and eat some lunch. ¿Qué les parece? Vamos a ya terminar nuestra transmisión. Ya hemos estado transmitiendo ahorita como por 1 hora y 40 y tantos minutos. Probablemente completamos las 2 horas para que se quede la cápsula de 2 horas. Así es que a los que quieran ver este video, va a estar ahí en el replay. Estamos creciendo este canal en el YouTube. We're growing like a little snowball, our YouTube channel and other platforms. And with the purpose, not only sharing our story, because it's beautiful to speak in the microphone and speak out what we have here in our minds, but also be productive. And our productivity is about producing, digitizing Hispanic businesses, bring them on board. Whoever has any questions, keep the questions short. If you want us to produce something for you, send us an email at myshow@SpotsYA.com. Mándenos un correo electrónico, esté en contacto de cualquier ciudad. Estamos transmitiendo en vivo por toda parte del mundo, ya sea que nos vean ustedes por allá por la parte de Europa, por la parte de España, por la parte de acá de Canadá, en todo Estados Unidos, en todos los estados, en México, en Argentina, en América Latina. Así es que eso rimó. Mi nombre es Alberto Araujo. Voy a estar en contacto con ciertos amigos a ver si podemos traerlos a entrevistarlos, específicamente el dueño de iFix Smartronics. We're going to bring his interview possibly this week. I'm going to check his schedule and do an interview and let's see he can talk to us about his business and the experience of the evolution of his audio production, and then the audio effects editing, and then the video editing, and see what he thinks about. So my name is Alberto Araujo. We're going to be ending this stream from Tucson, Arizona. I hope you like it. It's interesting. It's interesting to be able to stream and share the stories and do all that stuff. It's beautiful. I like it. Caught me off my guard, 'cause you're in my space and now I'm so pull me towards you and I cannot fight it. My head's underwater, I try to disguise it. Want you to hold me, though we haven't spoken. I need that something to get me to open. You are only a shot away from me to be my everything, 'cause you
Ahí están mirándome a mí. Ahí me están mirando a mí, a mi mamá. Ese soy yo. You guys are looking at a picture there. I was able to bring it in. Oh, this is amazing. I didn't know I was able to do that. I airdrop it live from my cell phone to the main system, to the tablet. I could have just done it directly, probably. That's a picture where it shows that I have a GoPro on top of me. I'll be doing, I tell you what I'm doing. Besides the promos that I want to do to begin with my show, this is my beautiful mother. I'm taking care of her 24/7. We've been together for 48 years since I was born. And then I planned it. I was able to, get married. And I have my daughter, a beautiful daughter, Paulina, my beautiful wife, Dulce. And through all my marriage, I was able to, sponsor my parents 28 years. The last 2 years have been challenging, I guess, for all of us through the pandemic. And I brought my mom, on and off with me. But the last couple of weeks, she's been here in my studio, and we're adapting the studio so she can stay here 100%. And I can help her 100%. And I can also continue developing my professional streaming channel and to help her, to help her and also I can become a self-employed 100%, a small business. I have a license here in Tucson, Arizona. And you guys see a camera there because I'm besides the promos I want to record, some training videos on a special platform. The people that are taking care of their father, their mother, what I do and how I do it, to keep it going, keep the momentum positive. Give me a moment. Got me losing sleep, I am in too deep, like an overdose. You're the antidote. Losing sleep, I am in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. Ya estamos en los últimos minutos. Estamos en los últimos minutos para completar las 2 horas en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Tucson, Arizona. Mi nombre es Alberto Araujo y ahí están mirando a mi mami, Socorro, que poquito a poquito se ha estado alivianando ella, poquito a poquito, día tras día. Tomamos un día a la vez. We take one day at a time. We don't ambition too much. We do, but we enjoy the day. It doesn't matter how it comes. And oh boy, there's some challenges sometimes. But she's going to be close to 90 years old, and I'm so grateful that she's alive after what happened to her. Struck by 2 brain strokes. And she managed to make it out of the hospital and go home, and I'm here 100% supporting her 24/7. And we're in this journey. And along, I'm building. I used to work in video production, and I used to work in news. And we stopped to take care of the family and take care of this precious lady. 2 years ago, we stopped working, and now we're reinventing ourselves to come back to the workforce, but virtually, so we can do this for her.
And what I'm blessed, what is nice about this is that when I'm done with this chapter in my life, I'm going to continue doing this. So I want to make it bigger. I want to make it 24/7. I really want to succeed. And I think I will be going to succeed. Yo pienso que voy a tener éxito con todo esto que estoy haciendo porque le estoy echando muchas ganas, todas las ganas del mundo de transmitir a la misma vez que estoy cuidando a mi mamá las 24 horas con la ayuda de mi esposa, de mi niña. Ahora mi suegra ya acaba de llegar y bueno, también va a ser parte del equipo y cuando ya termine con este capítulo yo voy a seguir, lo voy a dar al 1000 por hora. Vamos a tener mucho éxito, SpotsYA. Vamos a estar ayudando a los negocios. Vamos a compartir nuestra historia, cómo lo hicimos. Así es que si usted tiene una historia muy especial en su casa, échele todas las ganas del mundo. Que la historia de nosotros le sirva para que usted está en su trabajito, se puede mover bien rápido. Usted no cuida a nadie, pues disfrute ese momento. Disfrute ese momento y prepárese para su vejez. Y si sabe usted de alguien, de un familiar que está cuidando a una persona mayor y usted les puede dar una mano, no les pregunte, vaya y denles una mano. If you know if anybody, any relative of yours that is taking care of an elderly person, a grandma, a grandpa, just show up and give him a hug, give him love. And if you're able to help him out financially, help him out. Help him out, because it's beautiful when we see that, when I build the GoFundMe and people started to help me out little by little. More than the money, it was like the emotional support. Más que el dinero en la cuenta esa de GoFundMe, fue el apoyo emocional. Sí ayuda lo del dinero, poquito, porque está entrando poquito y esperamos que gente tenga la empatía, como le decía yo en un texto a ciertas personas que yo conozco, amigos, ¿verdad? Porque cuando tú te estás resbalando y no sabes qué hacer, tú les dices a tus amigos, hey, estoy aquí, me pueden dar una mano. Y muchos respondieron, la mayoría de los que yo les hice así respondieron, y gracias a ellos, miren, pude traer unas almohadas ortopédicas tremendas que ahorita no las podía yo obtener, y ciertas terapias electrónicas para que ella poderle darle masajito en la noche, y muchas gracias por esa ayuda, porque realmente nos ha hecho un impacto tremendo en la vida de ella y en la vida mía también. Así es que un agradecimiento total a toda la gente. Y a los negocios que se quieren incorporar a nosotros, que quieren participar de alguna manera, alguna cámara de comercio que esté ahí, que diga, oye, me gusta lo que están haciendo, ¿cómo podemos participar? Claro que sí. Pónganse en contacto con nosotros en el correo electrónico myshow@spotsya.com. Any small businesses want to participate, either want some help or need help or want to help out. That's a beautiful saying. Either need help or want to help out. Anything. Both sides. Send us your information at myshow@spotsya.com. And we're live. We're real. We're here. Hello. We're here from Tucson, Arizona. This is my story. I'm the streamer giver. Some of them call me like that. And we're streaming live from Tucson, Arizona. Estamos transmitiendo en vivo de Tucson, Arizona. Soy un muchacho que cuida a su mamá en su estudio, que está saliendo adelante, que quiere salir adelante y que vamos a salir adelante porque sí se puede, ¿verdad? Yes, it could be done. Amigos, mi nombre es Alberto Araujo, mi mamá de atrás de las cámaras, Socorro. Estamos aquí saliendo adelante. Gracias por estar sintonizando con nosotros. Voy a ponerle una vez más el comercial de iFix Smartronics. Vayan y visítelos si necesitan que le arreglen ahí algo en su celular. Gracias por estar con nosotros. Sigan mirando este canal porque vienen más streamings, viene más información y vienen más herramientas y vienen más cosas bonitas. Gracias.
2020, el mundo se paralizó. Nosotros empezamos a recapacitarnos en la tecnología. Y en el año 2021 iniciamos a construir nuestros estudios virtuales de radio y televisión. Ahora, en este año 2022, llega al Internet Streaming Live en vivo. SpotsYA. Conectándonos directamente con los negocios hispanos. SpotsYA. Soñar, crear y lograr. El mundo ha cambiado. Ahora estamos más conectados electrónicamente y tu negocio tiene que ser parte de esta innovación digital, audiovisual. SpotsYA, donde quieras y como quieras, a la hora que puedas y de tu manera. Estamos aquí para ayudarte. SpotsYA.com. A miles de personas se les descompone el celular. Sabemos que esos accidentes son inevitables. Por eso, iFix Smartronics llega al rescate. Nuestro trabajo es rápido, económico y profesional. Garantizado. iFix Smartronics. Estamos ubicados en la esquina suroeste de la Oracle y Orange Grove, en Tucson, Arizona. Nuestro número de teléfono es el 520-561-7440. 561-7440. iFix Smartronics.